Let's look into the lives of one-person households and services helping to create communities for them. The present and future of indoor-outdoor navigation, getting us places with a combination of technologies. A humidifier developed by a dentist, inspired by real childcare experience. Let's hear the story behind the smart humidifier. Different countries use different shapes and sizes of electrical plugs. How have they developed in such divergent forms? Find out more on today's Bizline. The number of one-person households in Korea broke through the 5 million mark for the first time this year. One-person households are rapidly forming a giant consumer segment. New business models targeting at these independent dwellers are generating market interest. It was not long ago that the most common type of households in Korea was the 4-person model, comprised of parents and 2 children. Most household electronics, daily necessities, and food products were designed for 4-person households. However, this has changed in recent years. Household electronics like rice cookers and fridges have become smaller. Fruits and vegetables are coming in small packages, while the range of instant meals for solo dining is being expanded. This means that the composition of households is starting to change. According to Statistics Korea, the percentage of one-person households has grown from 15% in 2000 to 23% in 2010, surpassing the percentage of 4-person households. The gap will grow even wider by 2020. 요즘에는 취업 연령도 늦어지고 있고요. 그거에 따라서 결혼 연령도 되게 늦어지고 있어서 독신 가구의 비율이 훨씬 더 예전보다 증가를 하고 있습니다. 또 이제 독신 그런 노인 가구도 늘어나고 있어서 이렇게 1인 소비자들이 늘어나는 이유는 우리나라에 국한된 것뿐만 아니라 전 세계적인 메가 트렌드다. 이렇게 이야기할 수가 있겠습니다. Looking at Seoul, people in their 20s and 30s form the largest group of the city's 980,000 one-person households. They made up 57% of the total, showing the trend of delayed first employment and marriages is generating a steep rise in the number of one-person households. Be it of their own will or by circumstance, the number of young people living alone is growing, and so are services and products to help with the loneliness they may experience. This is a shared house in Seoul. This is where 12 single young people who used to live alone are now living together. They live in their own rooms and share a kitchen and living room as communal spaces. Shared houses, in which one house is split between a number of individual renters, is a growing trend among young renters, fueled by rising rent and lease prices. 요즘 청년들이 다들 고시원이라든지 하우스메이트라든지 그런 데를 많이 가야 비슷한 비용으로 이렇게 큰 공용 공간을 같이 쓸 수 있다는 거, 그런 거는 굉장히 좋은 것 같아요. 그런 게 경제적인 이점인 것 같아요. One-person households are seldom lively and full of activity. In this shared house, parties and other activities take place about twice a month. They include performances, lectures, cooking classes, and parties for residents in the shared house. All residents can participate in cultural activities, lectures, and parties free of charge. This is how the shared house responds to the needs of solo dwellers who would like to maintain their independent lifestyles while being part of a community at times. 아무래도 여기 단순 휴식도 좋지만 또 휴식을 하면서도 그런 이야기도 나눌 수 있고 서로 정보도 주고받고 또 어떤 분들은 뭐 기타를 치면서 저녁 때 편하게 또 쉬는 모습을 보면서 또 저도 쉴 수가 있고 네, 그러한 것들이 좀 아무래도 1인 가구가 많은 시대에 좀 더 서로 외로움을 좀 덜고 문화행사를 주최함으로써 입주민들이 추가적인 비용 부담이라던가 어딜 가야 되는 그런 수고로움 없이 집에서 문화생활을 영위할 수 있도록 지금 운영하고 있고 네,
함께 즐기고 있습니다. There are also new services for singles who wish to enjoy the privacy of solo dwelling but be a part of a community when they need. These strangers who have gathered for the first time to share this meal have one thing in common. All of them live by themselves. This is social dining, in which people who live alone and eat alone most of the time meet up with strangers for a meal in their homes. Social dining is spreading rapidly among one-person households who crave the simple pleasure of making and sharing a home-cooked meal together with others. 혼자 먹을 때 되게 번거롭기도 하고 좀 어떨 땐 가격도 더 많이 나서 좀 부담스럽기도 한데 오늘 와서 이제 누군가 해준 밥을 먹고 이제 사람들이랑 얘기도 하고 그러다 보니까 훨씬 더 재밌었고 그리고 잘 먹은 것 같습니다. The largest social dining platform accumulated more than 40 million visitors to the site in just 3 years after its launch. The popularity of social dining has led to the active creation of various social dining groups. Although the rise in one-person households is a global trend, the growth curve has been particularly steep in Korea. However, the market has not caught up with the rapid growth. The housing and finance industries have to accommodate the trend, while differentiated services for diverse consumer groups are required. 앞으로 이런 1인 가구 소비자들을 위해서는 단지 젊은 솔로 소비자들을 위한 그런 상품과 서비스뿐만이 아니라 다양한 계층을 아우를 수 있는 상품과 서비스를 개발하는 게 무엇보다 필요하다고 생각합니다. 결국 이런 1인 가구 소비 트렌드는 에코노미 경제에서 앞으로 세계적인 메가 트렌드로 자리 잡을 것이고요. 그래서 이들에게 맞춤화된 상품과 서비스를 지속적으로 개발하는 노력이 필요하다고 생각합니다. Social changes have led to the rise of one-person households as the main consumer group in Korea. Services allowing them to live together but apart according to needs will continue growing. The key question is how the business model shaping this growth will develop. High-rises and giant complexes are becoming increasingly prevalent in the urban environment. Navigation services that stopped at doors of buildings are now expanding indoors. We learn about indoor positioning technology evolving by leaps and bounds with the power of IT. Conventional navigation systems that provide road directions are based on satellite GPS. However, indoor environments where satellite signals cannot reach require different technologies for positioning. This is why active research is being conducted to develop indoor positioning systems. The research team at KAIST that implemented the world's first indoor positioning system has now successfully developed an integrated indoor-outdoor navigation system. It is drawing attention as the first navigation that works seamlessly both indoors and outdoors. 기존에도 실내 위치인식 시스템이 있습니다. 예를 들어서 코엑스인 경우에도 저희가 구축을 했는데요. 그 경우에는 실내만 서비스가 됐습니다. 실내와 실외가 연결된 경우는 이번이 처음입니다. 카이스트 캠퍼스 내에서는 실내외 구분 없이 위치인식이 되고 그리고 내비게이션 서비스가 제공되는 시스템입니다. The Campus Atlas integrated indoor-outdoor navigation system has already been implemented on the KAIST campus, comprised of more than 40 buildings over 990,000 square meters. Just input the occupant's name or room number, and the system guides you right to the door. The system works on GPS outdoors and transitions automatically to Wi-Fi when the user enters a building. The navigation continues seamlessly without the need for a separate app for indoor navigation. 실내에서는 GPS 신호가 도달하지 않습니다. 그래서 GPS로는 위치 인식할 수가 없는데요. 실내에는 최근에 무선랜 중계기, 일명 AP라고 그러는데 액세스 포인트, 그것을 위성처럼 사용해서 위치 인식을 할 수 있습니다. 지금 이 건물 내에도 약 200개 정도의 AP가 있어서 그것을 사용을 해서 위치 인식을 하고 있습니다.
It is critical to construct an accurate electronic map to ensure precise indoor positioning. The team compiled over 200 indoor maps and information from 4,000 points of interest to construct wireless land signal maps for each building. 위치인식 시스템은 정확성이 매우 중요합니다. 실내인 경우에는 와이파이 신호를 사용하는데요. 신호 환경에 따라서 조금씩 달라집니다. 그런데 카이스트인 경우에는 와이파이 신호 환경이 좋아서 3 내지 5m 정도의 정확도를 저희가 달성하고 있고, 실외에서는 GPS 신호를 사용하는데요. 그 경우에는 약 10m 정도의 오차 범위여서 두 개 시스템을 연결하면 문제없이 서비스할 수 있습니다. The team plans to expand the service to other areas that require integrated navigation, such as shopping malls as well as train and bus transfer stations. This is COEX Mall, one of Seoul's most iconic malls. Indoor positioning is also available in this 150,000 square meter space. This is a location information service currently in trial operation by SK Planet. It uses Bluetooth signals from beacons for indoor positioning. 지금 현재 코엑스몰에 적용되어 있는 기술은 블루투스 비콘을 활용한 위치 추기 기술이고요. 지금 각 몰에 위치해 있는 건물의 기둥이나 보이지 않는 곳에 작은 조약돌 크기의 VLE 비콘을 설치해 두고요. 그 블루투스 신호를 스마트폰이 수신을 하게 되면 고객의 위치를 확인할 수 있게 되는 기술입니다. Furthermore, SK Planet aims to introduce an indoor navigation service based on a new technology in the second half of this year. This unique service uses geo-magnetic fields to pinpoint locations within buildings. 시중에 나와 있는 스마트폰에는 지구의 자기장을 인식할 수 있는 자이로 센서라는 것이 장착되어 있는데요. 지구가 가지고 있는 고유의 자기장이 있습니다. 그 자기장을 어떤 커다란 건물에 있는 철골 구조에 의해서 일부 조금씩 왜곡되는 현상이 생기는데요. 바로 이 실내의 위치 정보 추기는 바로 그 자기장을 스마트폰을 이용해서 측정을 한 후에 그걸로써 보다 정확한 사람의 위치를 확인할 수 있는 기술입니다. The technology does not require new hardware and offers a much smaller margin of error between 1 to 2 meters. Thus, it is seen as a game changer in the indoor navigation market. 지금까지의 어떤 실내 위치 정보 서비스들이 제공하는 정보들은 그 고객이 어느 위치에 있는지, 그 다음에 매장의 위치가 어느 곳에 있는지, 거리가 어느 정도인지를 보여주는 정도였다면, 새로운 위치 정보 추기 시스템을 적용을 한 서비스가 나오게 되면 고객의 그 실내에서도 이동할 수 있는 길 안내까지가 가능해지고요. 최소 이제 1m에서 2m 간격으로 오차 범위를 좁힐 수가 있기 때문에 고객의 정확한 위치에 따른 더 효율적인 혜택과 정보들이 제공될 수 있게 됩니다. Although indoor positioning technology is still in its early stages, the market is growing steadily. It is expected to grow from $597 million in 2014 to $3.9 billion in 2019. While efforts to develop faster and more accurate indoor positioning technologies continue, Korea, with the world's first Wi-Fi-based indoor navigation system, is expected to lead the global industry. 와이파이 신호 환경은 전 세계에서 한국이 가장 좋은 환경을 갖추고 있습니다. 따라서 와이파이 신호를 활용한 위치인식과 관련된 우수한 기술이 한국에서 만들어지는 것은 아주 당연한 일이고 자연스러운 일입니다. 그래서 한국에서 그런 기술을 잘 개발을 해서 우리가 확보를 한 다음에 그 기술을 외국에 수출하는 그러한 방향으로 나가야 될 것으로 봅니다. Despite its relative novelty, indoor navigation is fast becoming a natural part of our daily lives as we spend more of our lives inside. Let's look forward to the changes it will bring to the world we live in as it continues its smart evolution. Sometimes everyday inconveniences can inspire innovative business ideas. One local dentist decided to start his own business while looking for a safe and hygienic humidifier for his children. Humidity control is essential to a healthy environment.
As dry air can cause skin irritations or respiratory ailments, many people use a humidifier to keep moisture levels constant. 가습기를 평소 사용해야 되는 이유는요. 우리가 그 실내 습도 정도가 최소한 50%에서 60%는 돼야지 우리 공기에 좋습니다. 왜냐하면 너무 건조하게 되면은 그 건조한 거에서 인해서 바이러스나 세균 같은 게 공중에 잘 떠다녀서 우리 몸을 갖다 잘 들어오기 때문에 그래서 꼭 필요하고. A humidifier sprays a fine mist of clean water into the air. Since the water molecules can directly enter the human respiratory system, hygiene is crucial. But it's often a hassle to clean and disinfect the humidifier every day. Kim Young-ju, the founder and CEO of Merkur, a humidifier manufacturer, is a practicing dentist. He came to develop a device that is seemingly irrelevant to his major because of his family. 좀 가습기 있었고 에어워셔도 있었는데 이런 것들을 닦다 보니까 이게 너무 힘든 겁니다. 닦이지도 않는 부분도 너무 많을 뿐더러 한번 닦는데 몇 시간이 소요돼도 완벽하게 세척이 안 됐거든요. 그러니까 계속 불안했던 거죠. 아, 어떻게 하면은 이런 문제점을 해결할 수 있을까? 거기에 대해서 고민을 했고 이제 이런 구조면은 가장 좋은 방법이지 않을까라고 해서 개발의 시작을 하게 됐던 거죠. So he developed CarePot, a humidifier designed for easy cleaning and disinfection. The parts can be easily separated for cleaning and immersed in boiling water for disinfection. Also, a heater that sits at the bottom warms water to generate steam, adding warmth to the air as well as moisture. 기존 가습기는 구조적으로 이게 접근이 안 되기 때문에 청소가 불가능했습니다. 하지만 저희 가습기는 청소가 가능하기 때문에 세척이 매우 쉽기 때문에 가장 첫 번째 장점이고 그리고 가장 큰 특징으로서 살균이 된다는 겁니다. 보통 이 가습기를 쓰다 보면은 이런 청소만으로도 예를 들면 뭐 메르스 바이러스라든가 뭐 여러 가지 신종플루라든가 그런 바이러스를 깨끗하게 없애야 되는데 이게 청소만으로는 완전히 없어지지가 않거든요. Kim admits juggling two jobs as a dentist and a product developer was not easy. But his dental career actually came in handy. Kim had full confidence in his business idea, but he had to clear multiple hurdles during product development and other processes leading up to mass production. He made frequent visits to the factory and attended endless meetings where he pitched to potential investors. 이거 뭐 한 몇 개월 만들면 뚝딱 만들겠지. 그게 아니더라고요. 처음에 이제 2013년에 이제 특허를 이제 출원을 하면서 그때부터 이제 만들기 시작했는데 뭐 처음에 개발할 때도 야, 이렇게 해보고 안 되겠고 저렇게 해보고 또 안 되니까 여러 번 이렇게 이제 그 실패를 하게 되고 그러면서 어떻게 힘들게 이제 프로토타입을 만들었거든요. 프로토타입을 만들었는데 또 프로토타입에서 양산을 가려고 하니까 또 이게 또 수많은 문제점이 훨씬 더 많은 문제점이 생기는 겁니다. 이게 결론적으로 이런 문제점이 생김으로써 기간이 상당히 많이 걸리더라고요. Funding was the biggest challenge. Even for a successful dentist, it was impossible to cover the costs for development, tooling, materials, and patent applications with his own money. 보통 이제 창업 초기에 많은 여러 가지 이제 프로그램들이 있더라고요. 저희 회사 같은 경우에는 이제 그 중에 중소기업진흥공단 내에서 여러 가지 프로그램의 창업을 이제 지원해주는 프로그램들이 상당히 여러 가지가 있는데 저희 회사 같은 경우에는 크리에이티브 팩토리라는 그런 이제 사업에 신청을 해가지고 거기에 선정이 돼가지고 그때 5,500만 원 정도의 이제 지원금을 받았습니다. 그 비용이 처음 이제 스타트업에게는 결코 작은 비용이 아니거든요. 그래서 그 비용을 가지고서 저희 회사가 이제 양산형 모델을 만들 수가 있었던 거죠. Humidifiers are used to help improve the quality of air, but they can do just the opposite when used incorrectly. Dentist Kim Young-ju provided an innovative solution to this problem by carefully examining existing humidifiers and giving them a technical upgrade. 아이템이 좋다면은 정부 지원 사업 쪽에 조금 먼저
지원을 해서 그런 거와 연동을 시켜서 하면 훨씬 더 많은 수월한 개발을 할 수가 있을 것 같고요. 저희도 이제 정부 지원 사업에서 어느 정도 지원을 받았는데 그게 가장 큰 도움이 됐거든요. 아니면 여러 기관의 도움을 많이 받는 게 그래도 가장 좋은 방법이지 않을까 생각이 듭니다. A humidifier made by a dentist with love and care. It was Kim's dedication to creating the best environment for his family that inspired him to make a safe and effective humidifier. For travelers, finding the right electrical outlets to keep their electronic devices charged can be a challenge, as different countries use different types of plugs and sockets. One of the question box viewers asked us the reason behind different outlet and voltage standards across the world. Why are there so many types of plugs and outlets in the world? According to a report by the International Electrotechnical Commission, or IEC, there are more than 200 different types of electrical plugs in use today. They can be broadly divided into 12 main types. Some countries use plugs with 2 round-shaped prongs, while other countries use plugs with 3 flat-shaped prongs. The difference in plug shapes can be attributed to how power is being supplied. 각 나라의 그 전원 공급 회사들이 있겠죠. 그 회사들이 이제 전원 공급하는 방식에 따라서 여러 가지 형태가 있을 수가 있는데요. 그러한 형태에 맞춰서 이제 그 위치를 잡다 보니까 형상 치수가 전부 틀리게 이제 구상이 된 것이고요. 그래서 그러한 것들이 나라마다 동일하지 않게 된 근본 원인이라고 생각을 합니다. In terms of residential power systems, there are 2 basic standards for voltage and frequency used in the world. One is the North American standard of 120 volts at a frequency of 60 Hz, and the other is the European standard of 220 to 240 volts at 50 Hz. The different plugs and outlets are chosen according to each country's standards. 전압을 높이게 되거나 전류를 많이 흘려주면 전압과 전류의 곱이 전력량이기 때문에 많은 전력을 공부할 수 있습니다. 110V하고 220V는 그 형상이 일단은 전압 체계와 절연거리 때문에 이제 일단 형상이 틀리고요. Since when did plugs start to have all these different shapes? The first 2-pin plug-in socket was invented and patented by American inventor Harvey Hubble in 1904. It wasn't until 1934 that the Technical Committee, TC23, was created under the IEC to prepare standards for plugs. However, discussions were suspended with the outbreak of World War II until the 1950s, and by that time, countries had already adopted different standards. IEC에서는 전 세계 그 정기위원회를 만들어서 표준을 통일해서 이제 같이 쓰기를 원했습니다. 세계대전으로 인해서 활동을 많이 못하고 그 사이에 전 세계에서는 벌써 전기 산업이 많이 발전되었고 각국에서 형상 치수가 다른 콘센트 플러그를 사용하기 시작했습니다. Then is it impossible to harmonize the different standards into a single one? IEC 총회에서도 이제 그 2008년도에 그 얘기가 나왔습니다. 전 세계 플러그 콘센트가 왜 이렇게 많으냐, 통일할 수가 없느냐. 근데 그것은 이미 통일할 수 있는 한계를 벌써 지나갔습니다. 콘센트 플러그라는 것은 전기기기에만 있는 것이 아니고 건축물에 박혀 있습니다. 그래서 건축물에 박혀 있다 보니까 그 나라에 있는 형상 치수를 바꾸기가 어렵습니다. 건축물을 부셔서 새로운 건축물을 이제 세우기 이전에는 그 형상 치수를 바꿀 수가 없는 거죠. 어쩌면 영원히 통일화시킬 수 없는 그러한 과제가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. There are as many as 200 different plug types used around the world, and these variations cannot be standardized into a single configuration. If you are planning to travel overseas anytime soon, make sure to get a universal plug adapter that fits several types of outlets. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, from product inquiries to payment, business messaging through mobile messengers. Caring IT that understands the needs of people with physical disabilities.
Learning through play, the story of a young entrepreneur and his smart wooden blocks. Does putting a magnet near your computer really cause damage? Find out on next week's Bizline.